ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, സ്റ്റുഡൻസ്, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവുമായ മഹാത്മജിയുടെ 152ാമത് ജന്മദിനവും ആചരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവല്ലയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എത്തിയതിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്നേഹം, കരുണ, ദയ, സഹവർത്തിത്വം, പരസ്പര സ്നേഹം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുക, അവരെ അംഗീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നന്മ എത്തിക്കുക, അക്രമ മാർഗം വെടിയുക, അഹിംസ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വചനമായ അഹിംസയുടെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് ഗാന്ധിജിയെ നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ സത്യഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ ആശയം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ മഹനീയ വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മഹാത്മജിയുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ഇത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അവർ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും സത്യത്തെ കൈവിടാതെ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം നമുക്കെന്നും മാതൃകയാവും. തിരുവല്ലക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പാദസ്പർശം ഏറ്റു എന്നുള്ള അറിവ് തന്നെ. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു നൽകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്, അറിവാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദർശനം. ചരിത്ര ബോധം ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും അവന്റെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വായന എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് അവയെ ചിലപ്പോൾ കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരാം. അതിനുപോലും ഒക്കെ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും എത്തണം. അത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വലിയൊരു ബലം നൽകുന്നതാണ്. 1925 മാർച്ച് 15-ാം തീയതിയാണ് തിരുവല്ലയിൽ ഗാന്ധിജി ആദ്യം എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ശ്രീ രാജഗോപാലാചാരി, E.V. രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ, മഹാദേവ് ദേശായി എന്നിവരൊക്കെ നമ്മുടെ തിരുവല്ലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അധികൃതരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സമരം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധിജി ഈ യാത്രയൊക്കെ നടത്തിയത്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വടക്കുനിന്ന് തെക്ക് വരികയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും ഒക്കെ ഗാന്ധിജി വരുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ആളുകളെ കാണുകയും അവരുടെ മെമ്മോറാണ്ടം സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അന്നത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന W.H. പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഗാന്ധിജി 1925 മാർച്ച് മാസം 15-ാം തീയതിയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ എത്തി എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. മുത്തൂർ ആൽത്തറയ്ക്ക് സമീപം അദ്ദേഹം എത്തി വൻ ജനാവലിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക്, അന്ന് ഇത് കേട്ടിരുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അടുത്ത തലമുറകൾ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വാമൊഴിയായി കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചാണ് ഗാന്ധിജി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചരിത്ര രേഖകളിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗാന്ധിജി ഇവിടെ എത്തിയ സമയവും തീയതിയും കാലവും ഒക്കെ. ഗാന്ധിജി ഇവിടെ എത്തി അധികൃത വിഭാഗത്തിന് ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെട്ട ആ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും, ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തോടും മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ നടയിൽ കൂടി താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നടക്കുവാൻ പോലും അവകാശമില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ ആ വഴി തടയുന്നത് ആ ഒരു സംവിധാനം പോലും
മാറ്റണമെന്ന് വ്യക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന സമരത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി എത്തിയത്. ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത കുലജാതികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്, യുക്തിയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നതിന് ഗാന്ധിജിക്ക് അറിവ് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മുടെ പഴയകാല കൃതികളിലൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ വലിയ അറിവോടുകൂടിയാണ് ഗാന്ധിജി ഇവിടെ എത്തിയത്. ശങ്കരസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ കൃതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒത്തിരിയേറെ ആർഗ്യുമെന്റ് അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഗാന്ധിജി അവയെല്ലാം സ്നേഹപൂർവം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിക്ക് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല, തിരുവിതാംകൂർ അന്നത്തെ റീജന്റ് മഹാറാണിയെ കാണുകയും സേതു ലക്ഷ്മിഭായിയെ കാണുകയും വർക്കലയിൽ ചെന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടക്കുന്ന 1936 ശേഷം 37 ജനുവരിയിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുകയും മഹാരാജാവിനെ കാണുകയും മഹാരാജാവിനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ മഹനീയ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ അറിവ് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ ആത്മാഭിമാനം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പഴയകാല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കുന്നതിനും പുറകോട്ട് ഒന്ന് നോക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഭാവിയിലെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഭാവിയെ നയിക്കുവാൻ പോകുന്നവരും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ പാദസ്പർശം ഏറ്റ തിരുവല്ലക്കാർ എന്ന അഭിമാന ബോധത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും ഒത്തിരിയേറെ വായനകൾ നടത്തുന്നതിനും ഒത്തിരിയേറെ അറിവുകൾ നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. But now it is time to revisit our understanding of scientific aspects of Gandhi's life and work. Gandhiji was an enthusiastic inventor and an innovator, and the charka that would make his trademark, become his trademark. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സയൻസിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് is better revealed in his paper towards the businessman Daniel Hamilton on the newly begun Khadi movement. Gandhi എഴുതി, "Don't be prejudiced by anything you might have heard about my strange views about machinery. India does not need to be industrialized in the modern sense of the term. The modern way is not the only way to industrialize a nation." He argues he was not out to spiritualize machinery, but to introduce a human spirit among the men behind the machinery. That is the message of the charka. അതായത് മെഷീൻസിന് പുറകിൽ ഉള്ള മനുഷ്യരിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുകയാണ്, to follow the examples of J.C. Bose and Prabhul Chandra Ray. They cultivated science for the sake of it. Their research have been devoted in order to enable us to come nearer to our maker. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാഡിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസംസ്, വിവിസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനോടുള്ള ആനിമൽസിനിൽ ഉള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ, criticism against the practice of vivisection. Gandhi appreciated modern science humility and spirit of inquiry, which is absent in the traditional practice. Philosophy of charka, it has to be grand and it has to be noble. The science has to be grand and it has to be noble. Throughout his tour to various parts of the country, Gandhi emphasized the need for the knowledge of science. While he did emphasize the importance of technical aspects, he saw science of the charka as a social progress that would create the right atmosphere. The charka is a social process. Science is a social process. The charka for Gandhi was a symbol of a new technology, a new relationship of human with nature, a relationship that could be brought into existence only by the active mutual cooperation of people. Good morning, everyone. Today I'm here to recite a poem about Mahatma Gandhi, the father of our nation. He lit the freedom's flame. Gandhi was his name.
No violence and no guns, but got the job well done. He walked the several miles to awaken the suppressed smiles. He walked the several miles to awaken the suppressed smiles. Tolerance and the power he offered like a Shah. He gave the only most, never asked for any post. He fought till the finish and fulfilled the countrymen's wish. He was undying inspiration, being the father of our nation. Let's preserve what he gave. Be the wise and the brave. Jai Hind. Thank you. Very warm good morning to one and all. Mahatma Gandhi's life itself is a textbook. He never asked anyone to do anything, but showed everyone how to do it. He is also a true role model for the new generation, since he himself was an ideal example for everything he spoke and taught. He inspires me because his life still shows me the most beautiful pictures of love, peace, honesty, humanity. I strongly believe that in order to mold myself, I should understand at least about the vision lies in his thought on the concept of seven sins of Indian society. Now, I would like to discuss those seven sins in detail. Firstly, wealth without work. Wealth is a material possession we obtain by virtue of an economic activity. This wealth must be obtained through hard work and by using fair means. There are acts like stealing, smuggling, and other such undesirable practices which offer shortcuts for minting money. These all methods are unapproved by the society and involve no sacrifices. Sacrifice in the form of use of energy, effort, personal resources satisfies not only your body but also your soul. Wealth earned through hard work and honesty is much more enduring than the wealth earned through shortcuts. Secondly, pleasure without conscience. Pleasure cannot be taken as simply avoidance of pain. Rather, many a times it is devoid from the pain itself. We all have experienced divine satisfaction while helping the needy, trying to bring a smile in the face of others. All these acts invite self-induced pain, but still you would like to go ahead due to pleasure available beneath it. No one without a clear conscience have courage to take such risks to attain pleasure. Thirdly, knowledge without character. Knowledge is neutral by nature but can be used for both positive and negative purpose. When knowledge is without character, it is used to harm someone to gain control over others. Character gives strength to do what is right, to hold ourselves and others accountable. It prevents us from taking unethical decisions which harm others' interests. Knowledge is the basis of our action, and accurate knowledge produces justified action. Fourthly, commerce without morality. Commerce without morality endorses acts of cheating, lying, stealing, etc. Nowadays, profit has become the only consideration of business enterprises, even if it means devoid of ethics and moral values. But in reality, the currency is nothing but a mean of making exchange of goods and services. Getting the wealth by unfair means is nothing but gathering a heap of paper. Thus, commerce without morality ultimately results in spoiling and abusing of natural and human resources. Fifthly, science without humanity. Science without humanity is like turning men into material and machine into decision maker. Machines can definitely take more accurate decisions than humans, but will miss human concern. While doing so, inventions and discoveries devoid of human welfare are nothing more than ornamental degrees or even wastage of resources. Sixthly, worship without sacrifice. Worship without sacrifice is the conviction that one can maintain relationship with God, receive blessings from Him without fulfilling the responsibilities entitled for it. One needs to offer unconditional surrender from one's position, prestige, ego, and possessions when sitting for worship. Gandhiji once said, "If we commit sin with the name of God in our lips, can we hope to win the grace of God?"
Worship is a means to thank the Almighty for what we are blessed with and seeking everything good for every living creature around us. Lastly, politics without principle. Politics without principles is betraying Raj Dharma while in power and betraying Praja Dharma while in opposition. Politics is not a business, it is an entrepreneur fulfilling the aspirations of public. As Gandhiji envisioned a leader in politics as, I suppose leadership at one time means muscle, but today it means getting along with people. Politics without principle distort reality and denature the natural behavior of people, community, and society. It seems that Gandhiji was quite sure about the fact that people will be more attracted when he presents the concepts in a negatively rather than preaching in positive way, and thus he preached the values in as the sense of Indian society. I believe I could reduce these problems to a single problem, that is problem of quality of knowledge. Present generation is convinced about the power of knowledge and hence should accept this as a tool in cleaning our society from Gandhiji's point out sin. Let us strive hard to impart true and qualitative knowledge to our society. Thus, I conclude my speech by saluting the great leader for pointing out and speaking so openly the weakness of Indian society and feeding us with intellectual food to think and solve these problems. Thank you. Born to Karamchand Gandhi and Putalbai Gandhi on October 2nd, 1869, and the famous Indian poet and Nobel laureate named him Mahatma, and the people of India with love and affection call him Babuji. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. It is such an immense privilege to be here in this virtual gathering organized by the committee which commemorates the historic visit of Mahatma Gandhi to our place, Muthoor. Today I'm going to speak about Gandhi in my life, introspection of the younger generation. We are 2 decades into a new century. We are living in a world of biotechnology and artificial intelligence and cyborg. Though many changes occurred to the real Gandhian philosophies and ideologies, but the ideologies and the lifestyle shown to us by Mahatma Gandhi is an irreplaceable thing in the modern society. A child born in India will have definitely seen and heard about Mahatma Gandhi. He is seen in the walls and in wallets. And all the children criticize him for making their value education textbooks and social science textbook fat. Although we know about Mahatma Gandhi or we hear about Mahatma Gandhi, we fail to realize who Mahatma Gandhi is. When I discovered who Mohandas Karamchand Gandhi is, I came to realize that he is not just a freedom fighter, he is something more than that. He was a man of action. He was a man who stood by his word until his last breath. He was a man of thinking. He was a man who wanted to see changes in his society. Today, on the occasion of celebrating 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi, I would like to share a few points on how a man lived centuries ago me has influenced me and my thinking process. First and foremost, standing up for what you believe in. Mahatma Gandhi stood up for what he believed in. He had to go through many struggles for what he believed in. And perfect example for that will be the Chambaram Satyagraha, where the magistrate of Chambaram told Mahatma Gandhi that he should not visit Chambaram and sympathize or find a solution for the problems of the people there. But he said, I'm ready to take the consequences. He stood for what he said and he went to Chambaram to see and to know about the problems faced by the people there. As a younger generation, as a youth of India, his ideologies motivate me to stay strong in the things I believe in, to stay strong in the ideologies I believe in, and to take the consequences of what it has to bring. Second thing is to think outside the walls of religion. As we all know, Gandhiji was born to a traditional Hindu family, a ruling family of Rajkot. And he became more close to God when he went to England for his studies of law. Though he was a devoted Hindu,
he was also a man who think above the frameworks of religion. He was well versed in Holy Bible and Holy Quran. And he used to respect and learn about all other religions, and it's about theologies and its lifestyle and its practices. According to him, all religions are beautiful flowers from the same garden. Today, we try to divide ourselves in the name of caste, color, creed, religion. But Mahatma Gandhi was united in all religions. He had respect for all religions. He tried to learn about all religions. And he was a strong advocate of Sarva Dharma Samabhava. Thirdly, I would like to share, he was a man who walked away from powers. Today, seeing a fight for powers, people snatching away powers from other people just for their own benefits, just so they can be in power, really make me remind Mahatma Gandhi. He was a man who walked away from all the powers. He was a man who fought for the freedom of this nation, but when it came for him time to take power, he said, I would like to lead the same life I led before independence. He was a man who walked away from powerhouses. He wanted to be with people, not he wanted to rule over people. He was a leader I admire. And on the 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi, I think all the leaders should remember the man who walked away from powers to be the leader of this nation and to be the leader of the people. Fourthly, I would like to share his lifestyle. A speech about Mahatma Gandhi would stay incomplete if we do not say about a word about his lifestyle. We are living in a world where people are trying to show off how much wealth they have, how much money they possess, how much materialistical assets they have. But he was a man who had all these things, but rather lived a simple ashram life, which just needed food and clothes. These are important lessons as youths and as people we should learn from Mahatma Gandhi, his lifestyle, his approach towards nature. Once he said, nature has everything needed for man's need, but not for man's greed. On this pandemic time, let's remember the great man Mahatma Gandhi and his approach to the nature and his lifestyle. Let's use this nature for our needs and not for our greeds. Fifthly, I would like to mention about his weapon, peace. International Day of Non-Violence is celebrated by United Nations on October 2nd every year. This day was selected to honor the great man Mahatma Gandhi. The tool he used to fight the British was not armaments or fiery planes or rocket shootings, but rather peace, satyagrahas, fasting, and all peaceful methods. He was really influenced by Henry David Thoreau and Leo Tolstoy. There is no one in this gathering who does not know Henry David Thoreau or Leo Tolstoy. At least everyone has read at least one novel of Leo Tolstoy and at least read a poem of Henry David Thoreau. The tool of non-violence is really important in the current times where nations are taking up armaments against other nations, where nations are trying to stockpile their arms to fight other nations. These are just few aspects of a man who lived centuries ago, influencing me. And he will influence the generation after me as he influenced me and the generation before me. As long as there is sun and moon, the legacy and the memories and the ideologies and the lifestyle and how Mahatma Gandhi lived will live on in the hearts of millions, not just Indians, but across the globe. Thank you and have a nice day. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 152ാം ജന്മദിനം ഇന്ന് ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. ആ ദിവ്യ വെളിച്ചത്തെ ഊതിക്കെടുത്തി. എന്നാൽ ഭാരതം എന്ന വികാരം ഉള്ളിടത്തോളം ജനഹൃദയങ്ങൾക്ക് ജീവനായി, തെളിമയുള്ള വഴിയായി, സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും മെഴുകുതിരിയായി മഹാത്മാജി പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആർത്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ കുറവാണ്. ഇന്നത്തെ വ്യാപാര കുത്തകകളുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും നാളുകൾക്ക് 8 പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് തന്നെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഈ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കാവണം എന്നും ലാളിത്യം, നന്മ, സന്മാർഗം, ധാർമ്മികത, നീതി, സത്യം, സ്നേഹം, കരുണ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജീവിതമാണ് എല്ലാവരും നയിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാവ് നമുക്കെല്ലാം വിളക്കുമരം തന്നെയാണ്. മതം, ജാതി, വർഗം, വർണ്ണം, ലിംഗഭേദമില്ലാതെ
സഹപ്രവർത്തനത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ ഐത്തോച്ചാരണ മുദ്രാവാക്യം ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമാണല്ലോ. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട ഗുണമാണ് പുസ്തക വായന. ഭാവി ജീവിതത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന നാളുകൾ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വായനാശീലമാക്കണം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിയമം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചരിത്ര, മത, തത്വശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഗാന്ധിജിക്ക് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകി. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ദൈവരാജ്യം നിന്നിൽ തന്നെ, റസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ അൺടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ സ്വാധീനിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ദാദാ അബ്ദുള്ള കമ്പനിയുടെ കേസ് വാദിച്ചിരുന്ന വക്കീലിന്റെ സഹായിയായി എത്തിയ ഗാന്ധിജിയുടെ തലപ്പാവ് മാറ്റുവാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെള്ളക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവർ അടിമകൾ തന്നെ എന്ന നടപ്പ് നിയമം ഗാന്ധിജിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. 1-ാം ക്ലാസ് തീവണ്ടി മുറിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നും ക്രൂരമായി ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുമായി നിരന്തരം കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ സഹനശക്തിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത് സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് ആയിരുന്നു. സഹന വിപ്ലവകാരിയായി മാറിയ ഗാന്ധിജിക്ക് പല പ്രാവശ്യം മർദ്ദനവും ജയിൽ ശിക്ഷയും ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ നെറ്റാൾ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കിയ ഗാന്ധിജിയുടെ മുമ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഭരണകൂടം മുട്ടുകുത്തി. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനം സർക്കാർ എടുത്തപ്പോൾ 8 വർഷത്തെ സമരം ഗാന്ധിജി അവസാനിപ്പിച്ചു. അക്രമമല്ല പിന്നെയോ കരുണയാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എന്ന പുതിയ നിയമം സ്വീകരിച്ച ഗാന്ധിജി പിന്നീട് പ്രവർത്തന മണ്ഡലം തന്റെ സ്വന്തം ജനതയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ഐക്യത്തിനുമായി ജന്മരാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റി. സവർണൻ അവർണനെയും മുതലാളി തൊഴിലാളിയെയും അടിമയേക്കാൾ മോശമായി കരുതിയിരുന്ന യുഗത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ രക്ഷകനായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്കെതിരെ രാജ്യസ്നേഹികളെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുവാനും അവരുടെ ആവേശത്തെ നന്മയുടെയും അഹിംസയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും വഴികളിലൂടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനും മഹാത്മാവിന് സാധിച്ചു. മാർഗം ലക്ഷ്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നുവെന്നും എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വചനം നമുക്ക് പിന്തുടരാം. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ സശ്രദ്ധം കേൾക്കുകയും യുക്തിപൂർവ്വം സമീപിക്കുകയും ചെയ്ത ബാപ്പു സത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനും നമ്മുടെ മാതൃകയുമാണ്. അഹിംസയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടിയാൽ നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതം എന്ന ആശയം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതിന് മഹാത്മാജിക്ക് സാധിച്ചു. സത്യസന്ധത, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനതയുടെ വിമോചനം, അഹിംസ, സഹപ്രവർത്തനം, അക്രമാഹിത്യം, ധാർമ്മികത, ലാളിത്യം എന്നീ ആശയങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച് ബാപ്പു എന്നും നമ്മുടെ വഴിവെളിച്ചമാവട്ടെ. മാനവികത എന്ന മഹത്തായ ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നവഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നമുക്ക് യത്നിക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.